July 28, 2023. Concentration techniques. ஏப்ரல் 2019 இதே ஹாலில் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரு பிபிடியை நான் போட்டு அவங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்ணதை தனியாக ஒரு வீடியோவை போட்டேன். அப்போ ஏப்ரல் 2019 அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. பட் அதை மறுபடியும் இங்கே ரீவிசிட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. வித் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஜிங்க்ஸ் அலாங் வித் இட். ஆக்குபேஷனில், ஸ்கூல் ஸ்டடீஸில், காலேஜ் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்குது. அதுதான் வந்துட்டு லேக்கிங் ஆகும். இந்த டெக்னிக்கை பாருங்க. மேக் 2 marks on your mirror on a level with your eyes and think of them as 2 human eyes looking into yours. Your eyes will probably blink a little at first. Do not move your head but stand erect. Concentrate all your thoughts on keeping your head perfectly still. Do not let another thought come into your mind. Then still keeping the head, eyes and body still, think that you look like a reliable man or woman should. Like a person that anyone would have confidence in. நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த டாட்ஸை தொடர்ந்து பார்த்து ஒரு ரிலையபிளான ஒரு பர்சனை நீங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணு பார்த்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோட அந்த டாட்டை பார்க்கணும். 3 நிமிஷம் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் செய்யணும். And this is our first technique to improve our concentration. And the second one is the watch spiral technique. Sit in a chair and place a clock with a second hand on the table. Follow the second hand with your eyes as it goes around. Keep this up for 5 minutes, thinking of nothing else but the second hand. This is a very good exercise when you only have a few minutes to spare. If you are able to keep every other thought in the stream of consciousness subordinate to it, as there is little that is particularly interesting about the second hand, it is hard to do this. But in the extra effort of willpower required to make it successful, that's where the value lies. செகண்ட் ஸ்மூல் மேலே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு கொஞ்சம் கூட வேறு எந்த தாட் மேலேயும் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் அந்த செகண்ட் நீடில் மட்டும் பார்க்குற அந்த ஒரு டெக்னிக், சிம்பிள் டெக்னிக். இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணது ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் 1918. செஞ்சுரிக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பழக்கப்பட்டு வந்திருக்கு. ஆனால் நம்ம இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்லேவரி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட்ஸை மறந்துட்டோம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி தேர்ட் டெக்னிக். Glass gazing exercise. 3 minutes. Fill a small glass full of water and grasp it by the fingers. Put the arm directly in front of you. Now fix the eyes upon the glass and try to keep the arm so steady that no movement will be noticeable. Do this first for 1 moment and then increase it to 5. Do the exercise with first one arm and then the other. Glassல தண்ணியை நிரப்பி கையை நீட்டி அந்த கிளாஸை பார்க்கும்போது your shoulder is getting completely heated up and frozen. Okay, so அது ஷோல்டருடைய பலத்தை பொறுத்து இருக்கு. நீங்கள் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆளாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் உங்களால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் 1 or 2 minutes அப்படிங்கிறது போகும். ஸோ இந்த கிளாஸில் வாட்டர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அதர் மெக்கானிசம். ஸோ அந்த வாட்டரை நீங்கள் கேஸ் பண்ணும்போதே வந்துட்டு வாட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த 5 energies ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். அண்ட் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பவர் கிடைக்கும். And your arm is going to be painful, so நீங்கள் கை நீட்டி நிற்கும் போது பட் அதையும் மீறி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பெயினை சஸ்டெயின் பண்ணி நிற்கிறது தான் இங்கே தட்ஸ் அ கேட்ச். கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது வில் பவர் அப்படின்றத இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும் அவசியம். அந்த வில் பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அந்த டெக்னிக்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பேசிக்கலி கண்ட்ரோலிங் தி டிசைர், ஆசை அப்படிங்கிறது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. டிசைர் which is one of the hardest forces to control will furnish you with excellent exercises in concentration. It seems natural to want to tell others what you know, but by learning to control these desires, you can wonderfully strengthen your powers of concentration. Remember, you have all you can do to attend to your own business. Do not waste your time in thinking of others or in gossiping about them. If from your own observation you learn something about another person that is detrimental, keep it to yourself. Your opinion may afterwards turn out to be wrong anyway, but whether right or wrong, you have strengthened your will by controlling your desire to communicate your views. This is basically very simple. So when you are having the control over the desire, like நான் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டேன், அந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு அங்கீகாரம் வேணும், ஒரு வேலிடேஷன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கும் போது அந்த டைமில் நம்மளுக்கு அந்த வேலிடேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய டிசைர். பட் by employing self-control there, the desire நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். You got to talk to yourself stating that இந்த விஷயத்தை பெருசாக பப்ளிசைஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்,
இது சொல்கிறது மூலிமா யாருக்கிட்ட இருந்து எனக்கு என்ன அங்கீகாரம் கிடைக்க போகுது, அது மூலிமா எனக்கு என்ன பெருசாக நடந்துட போகுது லைஃப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள அந்த செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைர் வளர்க்க. If you hear good news, resist the desire to tell it to the first person you meet, and you will be benefited thereby. It will require the concentration of all your powers of resistance to prohibit the desire to tell. After you feel that you have complete control over your desires, you can then tell your news. But you must be able to suppress the desire to communicate the news until you are fully ready to tell it. Persons that do not possess this power of control over desires are apt to tell things that they should not, thereby often involving both themselves and others in needless trouble. If you are in the habit of getting excited when you hear unpleasant news, just control yourself and receive it without any exclamation of surprise. Say to yourself, nothing is going to cause me to lose my self-control. You'll find from experience that this self-control will be worth much to you in business. You'll be looked upon as cool-headed businessman, and this is in time becomes a valuable business asset. Of course, circumstances alter cases. At times, it is necessary to become enthused, but be ever on the lookout for opportunities for the practice of self-control. He that ruleth his spirit is greater than he that ruleth his city. ஒரு அன்பிளசண்டான நியூஸ் நீங்கள் கேட்கும்போது கூட உங்களுக்குள்ள நீங்கள் சொல்லிக்கணும், அதாவது இந்த அன்பிளசண்டான நியூஸ் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண நான் விட மாட்டேன், இந்த நியூஸ் எனக்கு கொடுக்குற உணர்ச்சிகளை நான் என் கண்ட்ரோலில் கண்டிப்பாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லிக்கணும். அந்த டைமில் அதை நீங்கள் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ஒரு கரஸ்பாண்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன் மூலிமா உங்களுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். டிசைர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அந்த டைமில் இருக்கிற அந்த ட்ரைவ் எப்படி கட்டுப்படுத்துறீங்களோ அதே மாதிரி நெகட்டிவான அன்பிளசண்டான விஷயத்தையும் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும். இதுக்கு மேலே டிசைரை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா, அதாவது உங்களுடைய சின்ன சின்ன ட்ரைவ், சுயநலமான ஒரு செல்ஃப் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிசைர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கட்டுப்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, I would like to suggest the Eastern way of concentration. Sit in a chair with a high back in an upright position. Press one finger against the right nostril. Now take a long, deep breath, drawing the breath in gently as you count to 10. Then expel the breath through the right nostril as you count to 10. Repeat this exercise with the opposite nostril. This exercise should be done at least 20 times at each sitting. நம்மளுடைய பேசிக் பிராணாயாமம் மாதிரி தான், இன்ஃபேக்ட் பிராணாயாமமே தான். ஈஸ்டர்ன் வே ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் நேம் இருந்துச்சுன்னாலும் கிட்டத்தட்ட 17th century 16th centuryல நம்மளுடைய நாட்டிலிருந்து எடுத்துகிட்டு போன ப்ரீத்திங் டெக்னிக், யோகாசனத்தில் இருந்த ப்ரீத்திங் டெக்னிக் தான் இதுவும். லைக் having the nostril getting tightly pressed and you need to completely inhale through the left nostril and you have to exhale through the right nostril. And count பண்ணும்போது it has to be from 1 to 10. இது ஒரு 10 to 20 times அப்படிங்கிறது செய்யும்போது your concentration gets more strengthened. ஒரு 20-25 நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணதுடைய முக்கியமான பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது இதில் கிடைக்கும். and you will feel much better. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்கில் இந்த ஈஸ்டர்ன் வே ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்னிக். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதும் வில் பவர் அப்படிங்கிறதும் இன் டேண்டம் ஒர்க் ஆகிறது ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஹியூமன் பீயிங்குடைய மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரைட். அதுக்கு தான் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த டெக்னிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 10 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன்லேயும் உங்கள் வில் பவர்லையும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் தென் யூ மே ஃபீட்பேக்.